Okay guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano ninyo i-activate kung dumating na sa inyo yung UMID ATM Pay Card ninyo. Yes guys, yung UMID ID ATM Pay Card ninyo is kailangan nyo pa yan i-activate or ililink nyo yan sa inyong Unionbank Apps. So, ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So, ngayon guys, pag natanggap nyo na yung UMID ID ATM Pay Card ninyo, so open nyo lang yung Unionbank Apps ninyo. Open nyo lang yung Unionbank Apps ninyo, then mag-login lang kayo dito. So, kung ano yung ginawa nyong account noong nag-process kayo ng UMID ID ninyo, so yun pa din yung user ID at saka password ninyo. Ayan, magte-text ng OTP code si Unionbank sa inyo. Lagay nyo lang yung OTP code dito. Ayan, pagka-login natin is ganito agad yung makikita natin. So, dito makikita nyo agad yung kompletong pangalan ninyo at saka yung available balance ninyo. Dito makikita nyo to, click nyo yan. Or kaya guys, click nyo ito, activate card. So, dito sa account details, makikita nyo na agad dito yung activate card to use for transactions. Click nyo yung activate card. So, dito, lagay nyo lang yung 16-digit card number ninyo. Lagay nyo dito. Next is the expiry date. So, lahat ng details dyan, guys, is nasa UMID ID ATM Pay Card ninyo. Next is your birth date. Then, bago kayo mag-next, double check nyo yung 16-digit card number ninyo, expiry date, at saka yung birth date ninyo kung tama ba. Ayan, pagka-click nyo ng next guys, ganito yung lalabas, verify your mobile number. So, magsisend ng OTP code sa inyong cellphone number si Unionbank. So, yung OTP code na yon, yan yung ilagay nyo dito. Then, after nun, congratulations na, you're all set na. So, successful na yung pag-link natin ng ating UMID ATM Pay Card sa ating Unionbank Apps. Check your DAM kung nakalink na din siya doon. Okay, nakalink na yung UMID ATM Pay Card din. Kasi pag nag-file ka ng benefit or loans, doon na i-credit yung proceeds or amount of benefit ninyo. Now, there are also errors that you might encounter. Halimbawa, ganito. Entered SSS UMID transaction number, yung mga details ninyo is invalid. So, double check nyo lang. Again, you have to make sure pagdating sa transaction number, you've copied it, like sinulat ninyo, tama yung na-enter ninyo. Be wary of the numbers and letters. Baka kulang din yung malagay ninyo. Okay? Your email needs to be updated. Kung hindi iba yung email nilagay ninyo sa SSS, iba yung email nilagay ninyo sa online account, kailangan mag-update muna kayo. Okay? So, gender, eto, may error din. You just have to update din naman. Your address needs to be updated. Please visit na error natin yung mga ganito. For updating lang. Okay? Now, for online security module, eto naman, meron siyang multi-factor authentication, use combination of user ID password, and again, SMS and in-app one-time passwords, tokens, and biometrics to authenticate customers. As I've mentioned kanina, kahit sa pag-login pa lang, let's say, sabihin lang natin na nagmamadali kayo, it's kind of a hassle, but just consider the protection that you're getting from that app na kahit alam niyo user ID and password, kailangan pa rin mag-verify through SMS one-time PIN para makapag-access kayo. Diba? So, that's how safe and secure yung magiging UMID ATM Pay Card din ninyo. Transaction limits, so meron customer set per transaction limits, meron yung aggregated daily transaction limit. So, maximum withdrawal per transaction is 50,000. Okay, or limit of the machine, charge slower. Tapos, maximum daily withdrawal is 50,000. Okay?
Pag sa initial deposit naman, for those who would ask, wala siyang required, no, na initial deposit. So, kahit wala kayong ilagay din 100, okay lang din naman. Account blocking, blocks after 3 failed login attempts. Self-service unblocking after 15 minutes greening period. So, mga features. Notificate critical activities triggers SMS, email, and or in-app notification. Expiring sessions, links, and codes and passwords. User sessions, links, codes, and passwords sent by kailangan po pag gusto niyo OTP, ilagay niyo na din agad para hindi na kayo mag-require ng panibago. So, blocking of temporary inboxes. Non-temporary, disposable email domains are not allowed to be used. Okay. Recaptcha app, only mobile number update, emulator blocking, 24-hour delay on high-risk updates, mobile number trusted device. So, halimbawa, mag-update po kayo, mag-update kayo ng mobile number, tapos, ayan, i-required kasi login details ninyo, so hindi nyo malagay, meron siyang 24-hour delay bago kayo makapag-update ng or makapag-create ng panibagong attempt to update your mobile number. So, again, that's how secure this account ninyo. Now, para dun sa account dormancy, okay, maging dormant ba? Okay, kasi for example, gagamitin nila siya for loan. Hindi naman siya, no dormancy pagdating sa account ninyo kay Unionbank with this UMID ATM pay card. So that's another thing, you don't need to worry na dapat meron kayong pera doon. But if you're gonna use it as saving as well, kasi mag-earn din naman siya, no? Siguro mga, ano ba, may nakalagay sa website, 0.1%, yung mga ganun. So, mag-earn din naman na siya doon sa, kung gawin siyang savings. Aside from, as a mode kung saan i-credit yung inyong proceeds again for loans and benefits from SSS. Okay? Now, it has been mentioned kanina na meron din tayong sensor raffle. So, ayan, para dun sa mga mag-upgrade, again, meron existing UMID card and you're going to upgrade to UMID ATM pay card, meron tayong existing raffle. If you've heard last year, meron na tayo nun, di ba? Parang may nanalo ng Mitsubishi Spandex. Yun, so merong isa. Ngayon, actually, mas madami na yung prices natin for this raffle. So parang parang round 2, no? So this promo is open to all SSS UMID pay card active customers. It runs from December 10 last year up to May 31. So pwede pa din namang humabol yung mga mag-upgrade pa lang UMID pay card kasi hanggang May 31 duration. Kaya lang, kailangan dito yung depositor has to either send money via InstaPay or use Bills Pay and Unionbank online for at least 500 to get an entry and must at least have 2,000 deposit balance to qualify for an e-raffle entry. Okay? So yan, ano ba yung mga prices nakita nyo dito sa grand prize? We have one sa Navara, is 6 na Yamaha NMAX and 72 na 5K SMGCs. No, weekly price, yung GCs na SMGCs. Then, NMAX, no? Monthly price. Tapos, isang Navara grand price, no? So, yung mga, since nag-start siya, especially yung weekly and monthly draw, no? Nag-start siya noong December, so meron na. Check nyo po dun sa official Facebook page ni Unionbank. Nandun yung mga nanalo na po. Next na draw, would be Feb 7 for GCs and NMAX Feb 7 din. Yung inclusive date nun nang nakapag-upgrade ng December 10 to Feb 2, Feb 7, inclusive dates for NMAX. Ayan, December 10 hanggang Feb 2 din, Feb 7. Next one, March na for NMAX. Pero yung GC is weekly yung draw. Yeah. Tapos para sa Navara, June 5 yung draw date. Ngayon, okay, pagdating sa mga prices natin dito for monthly and weekly, you can only win once. Kung nanalo kayo sa GC, hindi na kayo pwedeng manalo dun sa NMAX. So, isang beses lang. Pero dun sa grand prize, lahat na.
pwede ulit manalo. Okay? Pag nakuha nyo po yung Nissan, hindi pwede siyang i-convert sa cash. Bibit-bitin nyo talaga yung sasakyan. So, sana all manalo. Mag-upgrade na po kayo. Aside from, again, meron na kayong makukuhang convenience para dun sa transaction ninyo for benefits and loan proceeds. Diba? So, maaari pa kayo manalo ng kotse. Di bali nang hindi muna kayo marunong mag-drive, basta meron na kayong kotse, ngayon pa lang, magpahanda na kayo ng parking kasi mahalaga yun. No? Unahin yung parking ba yung sakyan. Ngayon, mag-ready na kayo ng space, magsukat-sukat na kayo ng space ninyo na pwede gawing parking. Di ba yun, hindi marunong mag-drive muna, yan, schooling na lang after. Okay? Yan, then the account must be active during the draw date. Ayan, so per detail permit, ayan, nasa baba. Series of 2023. Aside from that, si Unionbank meron din pa po isa in partnership with Visa. Yan, inform ko na lang din kayo. Yan, meron pa aside from, di ba may GC, may NMAX, meron pang pa iPhone 15. One weekly winner. Ayan, pwede niyong gamitin. At actually, general naman to. Not limited to transaction using your UMID pay card, your UMID ATM pay card. Transaction to through Union Bank with a minimum spend of 500 pesos online. Meron na kayong one raffle entry. And yung winners neto, pinapost din sa official Facebook page ni Union Bank. Hanapin nyo lang po, Union Bank of the Philippines. So yan, madami, diba? So pwede nyo gamitin yung raffle using your, what you call this, UMID pay card sa transaction ninyo. Pag na-receive nyo yung proceeds, gamitin nyo sa mga online transactions, like pagbabayad ng bills, ganun. So, gamit ang Union Bank. Then, meron na kayong one raffle end. Malay nyo, manalo pa kayo ng iPhone 15. Okay?